Ken Userlats TV. My name is Tamara Patience, and I am joined by Mkwe. Mkwe akivaa miwani anasema mkwe, mbona anarudia enzi za ujana? Bado kijana jamani. Bado na ujana wangu. Naitwa Muna Shwai, Shwai_TZ, Shwai Amuna.Shwai. Mkwe, majina yote ni ya kwangu haya. Kwa hiyo karibuni sana na nimejoin na wewe Tamara. Mambo ndo kama hivi, nasikiliza matamu kutoka kwako, nijifunze mazuri kutoka kwako. Ili pia watazamaji wetu changamke. Waone namna ambavyo mambo yanakuwa sawa sawia. Vile nafaa vile. Unajua umesema najifunza kutoka kwako. Na kutoka kwako. And I'm like, I think we should do a compilation of some of the words you say and just form a song from it. Unajua unaongea na rhyme scheme. Wewe ukizungumza wewe ni kama mtu akisema nani? Ni wewe. Wewe. Sio wewe. Wewe. When confused Muna. I'm saying your rhyme scheme. Anyway, I hope that you're feeling fantastic. Now, of course, it is the 28th of October, 2023. So if you're watching this, happy October. Number one, of course, you know it's Breast Cancer Awareness Month. So be sure to, the ladies out there, obviously go get screened. Kuna free screenings. You can also self-test yourself when you're alone, when you're in your bathroom and stuff like that. Every single month, be sure to self-test yourself for any abnormalities, any unusual stuff that is happening with your boobs and all that, you know. And even to those who have children, female children, you can actually share the same information with them and teach them, you know, or better yet, show them even tutorials of how to do self-testing for breast cancer awareness. And of course, to all our friends and relatives who are battling it, you're warriors and you will get through this. We're wishing you quick recovery and all the best. Now, today, Muna Shwai, nataka tuongelele wababa, but this time around, it's not the wababas that you know about, you know. We're going to talk about dads. And dads. Kuna msemo anasemanga, anyone can be a father, but not everyone can be a dad. If I'm not wrong, it's msemo wenye tunasemanga every Father's Day, International Father's Day. Now, when we're talking about fathers, number one, kidogo too, like for example in Kenya, nowadays we've seen men have been reduced to being just sperm donors. I get mi kama mwanamke nakuja nakwambia Muna, mimi nataka tu nipe mtoto. Sikutaki wewe unaweza endelea maisha yako, nataka tu nipe mtoto, you know, and may I continue with my life. Ama I come, I trap mtoto anakuwa ni wako. Ama nikuje nikuingize box. Hapana, naweza kukulipa kama ndio na wanawake wa sijui Embu ama Kiambu. They are paying 300,000 shillings to get pregnant. Kwa sababu huwezi kuja tu ukaniambia Muna nataka unipe mtoto afu wewe fanya mambo yako. Huyo mtoto anakuwa na wale wa kutega. Pia. Labda ukitega nisijue, hapo unaweza ukacheza utafresh. Lakini unakuja kuniambia nataka tu unipe mtoto. Alafu what next? Si wewe uendelee na maisha yako na mimi naendelea na mtoto anakuwa ni wangu tu, wako tu, simple tu hivyo, wangu tu. Yaani mimi nikupe tu. Ona masiara. It's what is happening out here. It's what is happening out there, which is so sad because now we are looking at a society where we're looking at possibly by 2030 we'll be having a lot of single mothers by choice. You know. Yeah, sure. Single mothers by choice because hivyo wamereduce wanaume we kazi ni kudonate sperm na kuenda, like there's no need of a man again, you know. And which is so sad, you know. But it also been made dads and fathers out here. Today we want to look at what makes you a terrible father or what makes you a terrible dad, you know. But before that, question to Muna Shwai. Now, I just want us to have a mini discussion about Diamond Platinum's family. Unajua? And earlier on, tulimwona Diamond akiwa pamoja na watoto wake wawili, akiwa na Shakib as well, akiwa na Zari. So Zari is the ex-wife, of course, with the kids, and Zari's new babe, you know. And with Zari, for example, like in an interview, alisema that when he told Diamond about the new man, of course, in the life, Diamond wanted to meet
this new man, because umze kijana, like that man is he wants to know the kind of man his children are going to be spending time with all around, and I'm like, does this mean wewe kama mwanaume unaweza dictate ama unaweza kuwa na uwezo ama nguvu ya kusema mwanamke ex wako ama mama watoto wako anapaswa olewe na huyu ama huyu ama huyu ama huyu, kwa sababu huo ndo at the end of the day mtu atakayekaa na watoto wako? Hilo swali zuri, lakini swali lenyewe ambalo linahitaji watu wa namna hiyo. Plus hakuna nguvu ya wewe kuchagua au kumchagulia mpenzi wako mpenzi, no. Yani au ex wako mpenzi, kwa sababu hata wewe inawezekana movement zako wewe kwake ulivyo move, inawezekana wewe ulikuwa labda umempata mtu mwingine, no. Sasa sidhani kama yeye alikuwa na nguvu ya kuchagulia kwamba bana tukao mpate mke fulani ili watoto wangu watakavyokuja kwako manaki wawe katika mazingira haya ya uzuri hivi. Kwa hiyo sidhani kama, inategemea by the way na watu na makubaliano ya watu. Max wengine sawa wanakuwa wako safe na wapenzi wao, lakini amini kunakuwa na amani na wapenzi wao wa zamani, lakini kunakuwa hakuna mawasiliano ya karibu. Plus kwa upande wangu mimi binafsi, mwanamke ambaye nimeachana naye ni mwanamke ambaye pia namuogopa sana. Yaani namuogopa kwa sababu kuachana naye jambo jingine, lakini kuwa mbali naye ni jambo kubwa zaidi. Kwa sababu nitakapokuwa mbali naye, yani sio tu mbali, maana yake tunapokuwa mbali na mahusiano hayapo, maana yake yeye pia anakuwa na catch feelings na watu wengine, na mimi pia nakuwa na catch feelings na watu wengine, na anakuwa na sawa ya kwangu mimi na mimi nakuwa na sawa ya kwake. Sasa huyu anaweza akafanya lolote sawa kwa mpenzi wake ambaye amempenda, na anaweza akazungumza lolote kwa mpenzi wake ambaye amempenda. Sasa mimi nikitengeneza ukaribu naye tena, inawezekana mengi anaweza akanizuru mimi. Ukitengeneza ukaribu na ex wako, maana yake pia unaendelea kutengeneza kukumbusha moyo wako yale madonda, labda zile moments mlizopitia ndio stuff. So ukiwa na ukaribu, mwisho siku utakuja pia tena kuumia. Kukutana na mtu ambaye viwango vyake labda umezidiwa viwango vyovyote, labda inawezekana fedha au labda chochote ambacho tunaweza kukaa ikaja kwa shida kwako. Kwa hiyo kama kutakuwa na mawasiliano, basi kama ni ya mtoto na wewe ex wako, maana yake yawepo tu masuala ya mtoto. Lakini masuala ya kuchaguliana tena mapenzi, mimi sidhani kama imekaa corporate. Imekaa corporate kabisa. Hata yeye mimi hatakiwi kuniingilia kwenye mahusiano yangu. Kama bana nataka uwe na mpenzi gani sio nini. Tao nishaikuishuhudia. But hapa ika picture kuna watoto. Nishaikuishuhudia hii kwa one of my brother. Mpenzi wake alimwambia kama utapata mwanamke mwingine, walivyokuwa naachana kipindi kile kuna zile rapsha za kuachana. Akaambia kama utampata mpenzi wako huyo ambaye unaona ni nini, basi mtafute mwanamke mwenye kuweza kuwatunza vema watoto. Ndio alisema hiyo kauli. Which is good, kwa sababu ni ushauri tu kwa mtu ambaye mzazi mwenzako. Maana hata kama mkiwa mmeachana anakuwa tuna ex, lakini anakuwa mzazi mwenzangu au mzazi mwenzako. Kwa hiyo inakuwa that is good. Lakini kwa wewe tena na wewe uanze kusema na wewe mwanaume mtafute, unajua hiyo haijakaa, yani sijui nikwambieje. Yani kuna mazingira imekaa ovyo kidogo. Umtafute mwanaume ambaye ataweza kuwatunza vizuri watoto wangu. Maana yake ni kwamba yani amtafute mwanaume mwenye sifa zile. Ushaelewa? But okay, malizia. But mzungumze hiyo but. Anasema kuna two ways hapa. For example, I'm like, okay, let's say for example na watoto, si ndio? Tumepata mtoto na hata mtoto mmoja tu, si ndio? Tumepata mtoto na mtu, si ndio? And then tukaachana. But bado tuko in good terms. Kwa sababu co-parenting and all that, And I'm like, now I am ready to settle with someone else. Unajua kitu cha kwanza, hata mimi nikienda kusettle na mwanaume mwingine ama mtu akinikatia na mwambia tukija vya coming as a package. Sawa. So you need to be ready. Hata when I'm looking for a partner, it has to be a partner who's also ready to take care of my child. So even on the father's side, neza understand ile concern ya is this person going to take care of my children? Because now imagine, for example, if it's my baby daddy,
and sometimes maybe during the weekends mtoto anaenda kukaa kwake, penye niko I'd want to know, or I want to feel safe nikijua watoto wangu wako in good hands, like wanatunzwa vizuri, so I think in one way or another baby daddy wako ama baby mama wako anaweza kuwa na say. Si lazima akuchagulie partner utakuwa naye, kwa unajua roho ikishapenda unajua, lakini at the end of the day lazima angalie huyu ni mtu mwenye anaweza kuwa around watoto wangu, I don't feel like unaona kama hii meeting ya Shakib na Diamond ile kujua the kind of a person, of course it's not their first time meeting, because I think they were friends previously, I'm like nataka kukuja nikae na wewe hata kama tu ni mara moja nikujue, why? Because of my kid, not because of the woman in question or the man in question, unajua kwa sababu at the end of the day lazima unaona ile comfort ya Muna for example, una mtoto for example, si ndio? Penye huko saizi unajua kuna ile comfort, unataka kujua mtoto wangu ako salama, mtoto wangu ako na nani, unajua so for example like uko kwa hiyo situation, uko na mtoto, uko na baby mama for example, nyinyi wabeshte, but hata wewe mwenyewe unajua hamta for example oana, unaoa mtu mwingine, yeye ataolewa na mtu mwingine, unajua an example, penye huko yes of course kuna zile ma feelings zenye zitakuwa kwa sababu ya baby mama, kwa sababu kuna connection, una get hizi kosa, but at the end of the day penye huko sasa zile unataka kuongea mtoto wako, zile unataka kuona mtoto wako, unataka kujua kuna mtu aina gani, ni mtu ambaye anatandika watoto, ni mtu wako verbally abusive, ni mtu wako responsible, ni mtu wako neglectful, unajua lazima ujue, nakupata na nakuwa vizuri. Kwa Kiswahili fasaha hapa tuseme maybe ninachohitaji au anachohitaji huyo baby mama au mimi ni ushauri, kwamba naomba kama unafanya uchaguzi wa kumpata mpenzi, mtafute mpenzi ambaye hata watoto wakiwa wanatembelea huko basi kuwe na amani, kuwe na utulivu, maana in both sides, kwa mwanaume na kwa mwanamke, labda huo ushauri. Lakini kumchagulia that is very wrong. Yani huwezi kumchagulia kwamba mimi naomba mtu fulani ndio awe mpenzi wako, that is very weird na haijakaa corporate, kwa sababu wewe mpaka umchagulie. Yani kwanza hiyo nguvu ya wewe unaitoa wapi, nguvu ya kumchagulia ex wako mwanaume, au wewe mwanamke umchagulie ex wako mwanamke? Inakuwa ngumu. So kwenye hilo mimi nadhani ushauri unaweza kawa umekaa corporate zaidi, kwamba umshauri kwamba bana, tazama kama sisi tumeachana, lakini kuachana kwetu pia kuna amani. Tazama kama inawezekana, ukitaka ukimpata mpenzi basi mtafute mpenzi ambaye anaweza kaishi vizuri na watoto. Not only that but also watu wanaojielewa, maana yake ni kwamba wenyewe wanaenda tu direct kwamba bana, mimi tunaingia kwenye mahusiano na wewe sawa, lakini mimi niko na mtoto. Yani mimi mwanaume I have to explain that, and mwanamke pia you have to express yourself. So point inayokuja ni kwamba hata huyu ambaye anakuoa au anakukatia, manake atakuwa tayari, atakuwa rada na informations ambazo umempa. Na Waswahili wanasema ukipenda boga basi natakiwa upende na ua lake. So wewe kama umenipenda mimi Shwai _ natakiwa upende na Shwai JR, ili sasa pale ndani kusiwe na vurugu. Lakini kwa upande wa mwanamke hali kadhalika, na mimi naamini kabisa kuna hii sentence nishakuchukua kwa mzee mmoja, anasema ukitaka kumteka mwanamke basi kama ana mtoto basi wewe wapende watoto wake. Yani kama ana watoto wapende watoto wake, au kuwa Bennett, kuwa rada na wale watoto. Trust me, yule mwanamke pia kuna mahaba, kuna mapenzi, kuna nini atakuonyesha, na atakuwa na this is good, kwamba mtu anapenda hadi watoto wangu, ana nini, anaheshimu na nini. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kuendelea kuwa na mapenzi ya that na wewe. Kwa hiyo my beautiful dada, this is good. Wewe kushauri mpenzi wako, ex wako, lakini pia it's more beautiful kama mtakuwa mpo katika maelewano ya viwango. Yani maelewano ya viwango, kwamba mimi na wewe tunaelewana kwa viwango fulani, hatuelewani kwa hiyo extra viwango. Mwisho wa siku utakuja utakaa tena feelings, italeta tena shida. Kwa hiyo mimi naamini of course wapenzi ambao wameachana na wana familia, kwa maana wana watoto, inakuwa ni ngumu sana kusahauliana. Hiyo bond, the bond is for life. The bond is for life. But inawezekana, unajua inawezekana kabisa. Kwa mfano mwanaume, mimi nikishaanza tu kufikiria kwamba chumba saizi atakuwa yuko na mwamba. Unaelewa na mwamba
anafanya yale ambayo maybe mimi na mchumba tulifanya, oya inakata to the extent, inauma na inakata. Inakata to the extent unaweza sisi wanaume tuko yani sisi wanaume ni rahisi sana kugive up, trust me. Mwanamke anaweza kukaa kuvumilia, kuna baadhi ya vitu akavumilia mwisho siku ndio likalipuka, lakini mwanaume it's very easy. Yani it's very easy kuachana na wewe endapo tu nimekuta uko na maisha zako za ajabu. Yani it's very easy, hapana, it's over. Sio kama sikupendi, nakupenda, lakini sisi tuko hivyo. Kwa hiyo ukianza kufikiria msisa hizi mkumbatia mchumba hivi, hajakaa corporate. Kwa hiyo unaweza tu kujikuta unabwaga mchombo unaishi. Yeah, and it happens. Especially if you have a family, you know the bond is for life, you know. Sure. Kuna vitu zingine tricky situation out there. But to the men out there, as well as the women who have children, should your baby daddy or your baby mama have a say on who you bring into the house as a family or as a partner who is going to be taking care of your kids and all that? And with that, of course, now we can touch on some of the things that make people bad dads out here. Now, not everyone is a bad father. Not everyone is a bad dad. But we have some things that you do that actually make you a terrible father. You know, we appreciate all the dads out there who are responsible, number one, you know. And I think that is the first thing I can touch on. What makes you a terrible father is irresponsibility. You know, sure. The moment you get children, the moment you discover your woman is pregnant, then responsibility starts from there. You know, how are you taking care of your wife or your baby mama? Are you present? Are you in H1G? Are you ensuring that she's eating right, for example? You know, are you supporting her emotionally? You know, and then once the baby comes, are you taking care of this child? You know, and being responsible is like all rounded. Being responsible is not only about financial provisions. When I get like, are you also looking at the things that you're doing as a father? You know, so when I say ukishakuwa mzazi, there's some things that you also put a hold on. Unaona? Ama you put sort of like restrictions on, you know. An example, if you used to drink anyhow the way you want to drink, once you have kids, unapatanga mse ama mzazi mtu anaanza kuficha kinywaji chake, you know. Or you drink even maybe from a mug yenye mtu hajui, or you no longer drink in the presence of children, you know. Like some of those things, nizo tu vitu nitty-gritty, you know. Sometimes unajua what you do as a parent, for example, reflects big time on your kids. You know, most of the times you've seen, for example, like with the baby that we have here, if you say good morning, he says good morning. If you say how are you, she says how are you. If you say oh my god, she says oh my god, you know. And I remember like Juzi ball Manchester United, and I know it was what team that one of our colleagues was watching, you know, and it was like goal, you know, and the baby like went like goal, and she was just going around saying goal, you know, the way how you shout ball king here, goal, you know, the baby was doing the same thing, you know. So and I emulate. So if you'd have shouted something different, maybe something vulgar, matusi ama nini, mtoto angefollow, you know. So also part of being a good dad is being responsible, one, about your actions, about what you're supposed to do to take care of this kid, and but even the things you say. Unajua? Like what comes out of your mouth should be filtered, should be regulated, so that you ensure, number one, you provide a good growth environment for this child. Na pia number two, hata wewe mwenyewe mtoto wako ana feel ako safe ku approach for certain things, you know. Usiache mtoto wako like a safa. You get? The dads out here who yani you don't care whether how your child is learning, you don't care how mtoto wako anakula, haujui mtoto wako anavaa nini, you know. And then the worst thing is that unapata you're someone who is in the house, you know. I'm like, it's such a mimi nakuelewa vizuri, you know. Tamara, nakuelewa vizuri sana na unavyozungumza ina make sense sana, kwa sababu kama ulivyosema mwanzo, kila mtu anaweza kuwa baba, lakini sio kila mtu anaweza kuwa sijui anahitaji ile mzazi sijui nini sijui vipi. Unajua point ya kuwa baba manake, kama watu wa dada nao kuja kwangu anasema labda
Mimi nataka unizalishe. Naam. Wanakuja kwa mwanaume, sio kwangu, mara kwa wanakuja kwangu mimi, na wanasema wanamfuata mwanaume, wanasema hivyo. Kwa hiyo wako wanawake wanamfuata mwanaume, wanataka tu kuzalisha. Kwa hiyo manake uwezo wa wanaume kuzalisha unaweza ukawa ni mkubwa, yani wanaume wengi wanaweza kuwa na uwezo mkubwa, uwezo huo mkubwa. Lakini shida ni kwamba kuwa baba mwenye kufuata majukumu, kuwa baba mwenye baba mlezi, baba mwenye kulea mtoto wako, baba mwenye majukumu hayo ya kifamilia ni ngumu sana. Kwa hiyo wakati mwingine ndio maana watu wanasema msizae mapema bana, sio na nini. Wakati mwingine wanasema bana, msizae na wazazi ambao wanaume ambao wana kazi, wengine hivyo. Kwa hiyo anaweza kutoka maneno mengi kwa sababu tu hizo lugha au hizo sentence ambazo unaweza kuzainisha hapo. Kwa hiyo my point here is wazazi wa kiume hususan kina baba. Kina baba wanakuwa na majukumu mengi sana. Mimi wakati niko mdogo nakumbuka sister yangu ashakusema baba, mbona unatufanyia ubaili? Ubahili maana yake ni ile hali ya kuwajibika, kwa maana labda kutokupa pesa watoto au nini Mbona unatufanyia ubahili? Wakati niko mdogo nakumbuka hiyo kauli, naikumbuka. Bahili, umeona sababu labda mnauza ngombela, akamwambia tulieni nitawapa kesho. Bibi yako jeni. Kwa mtu anaweza akatoa tu kauli baba bahili. Hicho kitu nilikiona na nilishai kisikia kwa masikio yangu na kukiona hivi, lakini nikaja kurealize wazee wetu bwana wanafanya sana kazi mpaka sisi hapo tunapofikia. Ukitaka kuamini hilo, angalia life inavyopeleka, maisha yanavyoenda, plus angalia kazi ambayo labda mzazi wako alikuwa anaifanya wa kiume, afu angalia majukumu alivyokuwa anayafanya pale home, plus mgawanyo wa vitu mbalimbali, kwamba labda hapa nyumbani panatakiwa pasikose chakula, umeme nyumbani uwepo, watu wa usafi wale wakija kuchukua takataka zinalipwa, fedha zinalipwa. Hapo kuna ndugu wengine wanalalamika kuhusu fedha, sijui labda kuhusu michango gani mzazi anatoa, shule ya wewe kaka, sijui mdogo, sijui nani, huko baba kote anakuwa na clear. Na utakuja kuamini kwamba wazazi wanachapa kazi, na wazazi wako naamini wa baba wanakuwa na majukumu, lakini tu inakuwa sometimes hizo. Tukienda kwenye mada yetu, mzazi mpaka anakuja kuonekana yupo katika hali labda sio nzuri, mpaka aitwa labda baba mbaya. Kama Mataruma alivyoimba, inawezekana baba mbaya akadefiniwa katika njia tofauti tofauti. Wakati mwingine kuna mtu anasema tu babangu bana mimi hata hanijali, kwa sababu tu baba amekosa muda wa kuwa na huyo mtoto. Muda tu ule kidogo. Mtoto anaweza akajaji na akasema baba ni mbaya. Lakini wakati mwingine baba huyo anaweza akawa sio mbaya kwa sababu labda ya majukumu. Kwa mfano tunaweza tukampata mtu kama Roma Mkatoliki. Roma Mkatoliki ni msanii ambaye anatoka Tanzania, msanii wa hip hop. Wakati anaingia kwenye matatizo au shida na kiserikali, yeye alikuwa anaimba nyimbo ambazo kupinga sana serikali. Ya tofauti kidogo na nchi kama ya Kenya. Kenya kuna ile uhuru wa kuongea sana, uhuru wa kuimba, uhuru wa kunini, mpaka anaweza kama Mheshimiwa Rais hivi akamwambia kabisa wazi, Mheshimiwa Rais akasikia. Wengine wanadiriki hadi kutukana, sometimes kutukana viongozi, na mambo yanakuwa tu vile vile. Lakini kwa taifa kama la Tanzania, sisemi kama hakuna uhuru, lakini wakati mwingine kudhibiti, yani kumdhibiti msemaji kunakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo Roma wakati anaimba hizi nyimbo za kusema serikali ndio staff, akapitia changamoto na matatizo kadhaa. Mara alitekwa, akaja kurudi mkono wake mmoja sijui nadhani ulivunjwa, sijui uliteguliwa, msanii huyo, plus mambo mengine mengi. Kwa hiyo kuna namna ambavyo yeye mwenyewe anadai kwamba alikuwa anatishiwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo akakimbia kwenye taifa letu hifadhi, akapata Marekani. Leo Marekani nadhani mwaka wa unaweza kawa 7 hadi wa 8 nadhani hivyo, 7 wa 8 hivi tangu atoke Tanzania. Tazama mpaka hata sasa ukiingia kwenye post zake, ukiangalia kwenye zile tags, utakutana anaendelea kumtag Mama Ivan, mke wake. Mama Ivan, na Mama Ivan kule anaendelea kama kawaida na mume wake, ndio staff, though wako distance hivi. Unaelewa? Wanakumbushana hivi na hivi, mpenzi wangu hivi na hivi. Sasa mtoto kama mtoto wakati mwingine anaweza sijui matatizo ambayo baba anayapitia. Hapa mtoto anaweza kaja na akili mpya kabisa, kwamba baba ni mbaya, mbona haji kutuona, mbona tuko naye, mbona hivi na hivi. Inawezekana kulikuwa na moments ambazo Ivan na Roma walikuwa nazo back in the days, lakini sasa hizi zinawezekana Ivan akawa labda anaweza kuzikumbuka, au Roma mwenyewe zikawa kule zinamkumbusha, lakini haiwezekani kutokana na haka distance. Sasa mtu ambaye anatakiwa hapa kumwaminisha labda mtoto kwamba babako ni mzima na babako ni mtu safi, na wakati mwingine ni mama, ushaelewa. Kwa wakati mwingine tunaweza tukawavesha ubaya wazazi
sio tu wa baba, hata wa mama sometimes tunaweza kuvesha ubaya, lakini wazazi pia tunachangia kuvesha ubaya. Kwa sababu ziko nyingi, lakini kianza na sababu kwa mfano ya umbali au kutokukea kwa amini, kutokukaa mbali na mtoto wako, kwa maana ile kutokujali kupiga simu na vitu kama hivyo, wakati mwingine inacheza kwenye nini kabisa, kwenye goal kabisa, kwamba wakati mwingine huyu anapambana kwa ajili ya kitu fulani, lakini wakati mwingine kweli huwezi kukaa mwezi, wiki mbili, wiki tatu bila hata kukumbuka. Yeah. Kwa hiyo nadhani hata kama Ivan anakuwa na wasiana baba yake kwa njia ya video call na nini, na sasa teknolojia ilivyokuwa nzuri hivi, maana yake hata mtoto bado anajua kwamba baba anapenda. Unajua mtoto atakuma bana na baba nakutumia hela ya pipi, sawa, mwambie mamako akupe hela ya pipi, namtumia mamako. Kwa hiyo pia mtoto bado na baba, ushaelewa? Yeah, kwa hiyo kwa wazazi ambao tuko mbali na watoto wetu, tunajua hii ladha. Tunajua hii, tunaipata, tuna catch hiyo feeling ambayo nakuelezea hapo. Yeah. 100%. Na unajua kama you mentioned something very important, because I remember I was talking to a friend of mine recently, explaining to me how he met a kid mwenye aliuliza the question, why doesn't my dad come see me often, you know? And of course kuna hiyo distance and all that, but it's also good, at least even if it's, especially kama ni mtoto mchanga, at least call your child even if it's every day. Unaona, ama hata tu mara 4-5 kwa wiki, even if it's a short conversation, baba unaendeleaje, ni hivyo tu, it goes a long way. Because there's this book I'm reading, and there was a quote that says, a child of an absent dad grows up feeling incomplete, you know. And it's something that is there, and by absent dad, it doesn't have to be mse mwenye ako absent 100%, you know. Sure. Inaweza kuwa hata mse ako absent in various ways. Unaona, unacheki kama for example that situation that you're talking about, like the dad is away, nini and all that, you know. Of course there's some sort of absence there, you know. So you grow up feeling incomplete, you know. No, unajua there's nothing as good as having a male figure while growing up, you know, especially for the boy child. It's very important for you guys, even if it's an uncle or something like that, that you look up to, and because they teach you how to be a man. That's something nimesikia, sijui kama ni ukweli ama ni nini, unajua, but kuna ile inakupatia guidance ya uume, you know. And because for example, like I've seen friends of mine who are friends of single moms. I have a friend of mine, a big shout out to her. She's called Michelle. She used to tell us, she used to sifu. Yes, sasa kona those, you know, I don't know, deadbeat dads or something like that, you know. But then she used to talk about her uncles, how her uncles are taking care of her, how her uncles are modeling her, how she looks up to her uncles as her dads, you get. Like hao ndio wamekuja wakaplay the role of a dad hapo, you know. And so you grow up here feeling secure in that kind of environment, you know. Now this other group of people, the dads were just absent, you know, for no good reason. And I'm saying this, if you have a problem with your baby mama, hiyo ni shida yenu nyi wawili, but it should not affect your relationship with your kid, you know. Because najua ni tafash out here. We've seen even Juicy, I think it's like in Obina, they were talking about how baby mamas are making their lives terrible, how hard it is dealing with the baby mama, you know. And I'm like, at the end of the day, that relationship between msee na mtoi wake lazima ikuwe maintained, you know. And if you are a dad and you're absent in your child's life, then that makes you a terrible father, you know. And in one or another itakuja kuaffect mtoi wako, you know. So find a way to be present in your child's life. Unaona, na venye Muna amesema, even if it's virtually, it goes a long way. And being present does not mean finances, you know. I've said that 1,000 times. Being present for your kid does not mean sending them money, spoiling them with cash and all that, you know. Be there, be there to guide. Unaona, be there to at least mse aseme nikona Buddha. Again, you know, let me just share a small instance. So when I was in high school, I used to talk a lot about my father, you know, with my friends, you know.
And my father was one who was always coming for visiting days, nini, and all that and all that, I think he's one of the most responsible men out here. That is one thing I give him 100%. And he used to come visiting and all that. So there's one day a friend of mine alikasha akaniuliza, Tamara, I don't mean to be rude, but let me ask you, do you have a mother? Nikamuuliza, yeah, mbona? But I have never heard you talk about your mother. Not that my mother is absent, she's very much present. So what I did, when we were having an academic day, I told my mom to come to school. So alikuja, of course, wakamkataza kwa sababu alikuwa anasema they want parents, not sisters. My mom is very mchanga. Unajua Waswahili hawazeeki. Why hatujui mbona. But at that point when they asked me that question, it feels good, mpaka ikafika point kasema, why do I talk about my father like too much? But because even he's not a perfect dad, obviously he's not a perfect person, but he's present. Na nikwambie tu Tamara, nyewe watoto wa kike nyewe ni wa baba nyewe. Yeah. Yaani mtoto wa kike always anakuwa ni wa baba. Lakini pia wakati mwingine mtoto mara zote huwa anadhani kwamba, sio anadhani, anaamini kwamba baba yake ni hero. Yaani anakuaga hivyo, yani utakuta hata kwenye michezo kule utakuta watoto wanasema ndege ya baba, unaona? Anaamini ndege ni ya baba, anaamini magari mazuri ni ya baba, nyumba nzuri ni za baba, na anaamini kwamba wakati mwingine inatokea mtu anapita bwana anamsumbua, nitamwambia baba, anajua kwa sababu huyu anampiga na mudu. Ushaelewa? Sasa kuna siku moja rafiki yangu mmoja umenikumbusha hapo, akawa anaambiwa shule kwamba vipi itokee pambano kati ya Tyson na baba yako, utakao upande gani? Akasema mimi nitaambia tu baba akalale bwana Tyson. Kwa kuna namna nyingine watoto wanakuwa na nini, lakini wanajua kabisa, watoto wanafahamu kwamba baba always, lakini all in all unachokisema ni sahihi sana. Kuna wazazi wengi wanakuwa wanapoteza uhalisia wao wa kuwa wazazi. Wakati mwingine mimi kuna siku moja nilijisikia vibaya sana. Nilikaa kidogo tu, nilikaa mbali na mtoto wangu like 2 months hivi, yani miezi kama 2 months. Nilivyorudi yule dogo kama alinikataa. Yani unajua kapo katoto ni kadogo, like 2 years hivyo, akanikataa. Kwa hiyo Munjo basi dogo akakimbia. Alipokimbia of course nilijisikia vibaya, yani kama kuna moyoni kama kuna kitu kilinini hivi. Lakini after that nimekaa kama dakika kadhaa, mama yake akamwambia nenda kwa babako, akaenda akaja akarudi tena. Baadaye akaja, alipokuja wakati natoka akaanza kulia. Yani kwa sababu natoka na muacha pale. Akaanza kulia sana, basi nikajisikia tena uchungu, nikamchukua nikatoka naye mpaka nikahakisha amesinzia, nikamrudisha. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wazazi wenyewe tunajua, wazazi sisi tunafahamu. Nitakiwa mzazi by the way. Wazazi sisi tunafahamu uchungu. Inshallah Mwenyezi Mungu afanye wepesi. Wazazi tunafahamu uchungu wa mwana. Wanasema siku zote uchungu wa mwana ujuae mzazi sio manake mama. Hadi sisi baba tunajua. Mimi mwanangu kwa mfano juzi nimepigiwa simu, bwana mwanao kaua vifaranga vya kuku 6 nikavinyonga. Ushaendelea? I swear, yani na of course hizi yuko kidogo mbali na mama yake, yuko mbali na mimi pia. Yuko home kwa sister zangu. Kwa hiyo nikamwambia bwana mwanao kaua vifaranga vya kuku 6. Nikamwambia jamani tafadhali, hivyo vifaranga gharama yake shilingi ngapi? Yani nilitangulia kusema hiyo kauli. Sema kwa nini? Nikamwambia yani ikiwezekana nitume fedha mununue hivyo vifaranga vya kuku kuliko mumguse mtoto wangu, spendi. Wewe mjinga ndio sisi sana. Nijibu mjinga ni unataka mtoto tumleke mama yai. Nimemfinya. Nikamwambia umemfinyaje? Akasema nimemfinya, nimwambia asurudia tena tabia. Nikamwambia bwana tafadhali bwana mtoto wangu ndio yuko pekee huyo, yani tafadhali msifanye. Kwa hiyo kuna namna fulani una feel uchungu, lakini unaona anachokifanya sio kumfinya, maana yake sio kumuonea au nini, wanakuwa na mkanya, next time wanakuwa naogopa kufanya. Kwa hiyo wazazi, yani mzazi mwenye feelings kabisa. Ndio maana kuna kauli moja ulianza mwanzo, yuko mtu anaweza akaja akasema nataka unipe mtoto, nikuuliza what next? Swala la mtoto mamangu usifanye masiara. Yani usifanyie masiara kabisa, kwa sababu wewe unataka ukisema mimi nitakaa mbali na mimi, siku mtoto atakuja kusumbua utaona ukichaa. Hata atakwambia bwana mimi namtaka baba yangu. Sasa hapo ndio wewe sasa labda wewe na roho ya kikatili kumuua mtu ambaye yuko mzima. Kwa babako alikufa. Labda lakini ukisema babako yupo, atakwambia nataka nimuone. Yani watoto wenyewe wewe usifanye masiara. Watoto wenyewe unafahamu kwamba natamani kumuona mzazi. Afu umwambie mzazi wako yupo, utamuona, nitamuonea wapi? Kwa hiyo ndio maana nikakuuliza what next, kwa sababu hata ile uchungu, mtoto wakati mwingine damu anakuambia ni nzito kuliko maji. Mwenyewe mtoto anasema kabisa nataka nimuone baba yangu.
Hata haijalishi nyie mlikubaliana kwa mauziano, sawa, kama mtoto anauzwa 300,000 sawa. Kama mtoto anauzwa 1,000,000 sawa. Mimi unipe 1,000,000 nikupe mtoto 1,000,000 sawa, lakini baadaye itakukost. 100%, 100%. And you mentioned that thing, and I just want to remind you guys of a statement nilisema pia tukianza show. Anyone can be what? A dad. Wait, what? Let me just go to that quote. Ndo nisiwaambie hapa vitu za ubaya. Mtu yote unaweza patia mtu yote mimba, but that doesn't make you a father. Anyone can be a father. Anyone can be a dad, but it takes a man. Or anyone can be a father, but it takes someone special to be a dad. You know, so anyone can, of course, definition of a father is someone who baba, you know. And when we were talking about what makes you a terrible dad, you could be someone's stepdad, you know, or you could be someone's actual dad, or you could be a dad figure to someone, you know, out there. Now, another big thing that I think disqualifies most men or some men out here from being great dads or from being even a good father or a good example is dads who teach their children toxic masculinity. Unajua? Even nataka nikuulize swali. As a man, you have emotions. As a man, you feel. Sure. Unajua? Sure. Would you have rather grow up, or would you rather had grown up in an environment penye baba anakwambia mwanaume hapaswi kufeel, mwanaume hapaswi kulia, mwanaume, unajua kuna hizo statements zenye unaambia mtu mwanamke hapaswi kukukalia, mwanamke hapaswi kufanyia hivi. You know, the dads or their fathers who like instilled some kind of negativity towards their son. Unajua? Like mtu anakufanya ukue ni kama Muna, if you don't do this, then that does not make you a man. You know, Muna, if you do not beat a woman, then that does not make you a man. I don't know, for you guys, like now an example wewe kama mwanamume, sindio? And of course you've grown up with your dad, you know. Yeah. I'm like, kuna hizo statements zenye zilikuwa zina make. Unajua kama mzazi wako shakupatia such statements, and what impact do you feel like it has on your life, like right now as an adult? The impact ni kubwa ambazo angu amesababisha mimi kuwa nazo kwa wakati huu. Na alhamdulillah nimempata baba ambaye of course ni baba mzuri. Baba yangu ni baba mzuri. Obvious, kila mtoto baba yake ni mzuri. Kila mtu atakwambia baba. No, nisikize mimi. Mtoto. Kila mtu atamwambia baba yangu ni mzuri. Labda itokee sijui kitu gani, kwa sababu wakati mwingine unajua kabisa yule jamani jambazi. Lakini watoto wake wana ushanelewa hiyo kitu yeah, that's the meaning na hiyo inamaanisha. Lakini namshukuru Mungu babangu pia ni baba mzuri, baba bora, kwa sababu mimi binafsi kwanza niseme ukweli, sijawahi kuona babangu akimpiga mama. Sijawahi kushuhudia. Na uzuri zaidi sijawahi pia kumshuhudia babangu akifoka kwa sauti kubwa kumfokea mama yangu. Sijawahi kushuhudia hicho kitu. Na nimejifunza mengi kupitia hilo. Plus wakati napata mawaidha au napata mazungumzo kutoka kwake, nazungumzishwa na yeye. Mara nyingi kwenye masuala kama hayo unayosema wewe, alikuwa ananiambia tu issue za ujasiri. Anambia bwana, unatakiwa kuwa jasiri kwenye maisha, kwa sababu maisha yanahitaji kupambana, na wakati mwingine kuna ups and down. Yaani ni mzee anakuambia vitu ambavyo ni reality. Kuna ups and down, wakati mwingine unakuta labda changamoto hizi. Kwa hiyo kikubwa inatakiwa feel like kesho hakutakuwa na hiyo changamoto. Mara nyingi alikuwa ananiambia changamoto hazinaga kudumu. Changamoto zina solution zake. Lakini mara nyingi kauli yake ninayokumbuka sana, namkumbuka sana kwenye hili, anambia ukipata shida, ukipata matatizo, mara nyingi wewe unamkumbuka Mungu. Wewe unaswali. Kwa hiyo hizo ndio vitu ambazo mara nyingi mzee alikuwa anaongea, na alikuwa aongei kwa mficho, maana wakati mwingine tunakaa chini, anatuambia wote, my sister, brother, na bana vipi bana, mwe mnashikana bwana, mnasupportiana, unajua anaweka ile bond ya undugu plus kuhimizana hivyo vitu. Kitu kingine ambacho nimeshakishuhudia, nadhani nishakusimulia, siku moja natoka shule hivi na hivi nakuta promotion fani, baba akaniambia bwana, chukua pana nitondoke kidogo. Baba babangu mimi anaweza kukwepa ugomvi. Yaani ugomvi yeye anapenda kukwepa. Akishaona hii shughuli ishaingia mchanga hii, yanatoka kwenye eneo. Kwa hiyo kitu ni moja kati ya kitu ambacho amenifundisha sana. Nishaye kuact hicho kitu for real.
Nishakaa na mchumba ambaye ndio huyo nimezaa naye. Tushakaaga by the way muda fulani. Kwa hiyo mchumba nakumbuka siku moja ilikuwa jioni kabisa hivi. Akawa ongea vitu fulani, kamba vipi bana, akawa anaongea, nikamwambia sikia, isiwe hivyo. Bado yeye nikaona sawa. Basi nilitoka. Nilitoka na of course kwenda mbali. Ndio kwa mwanangu mmoja hivi, tukakaa pale kwake, tukawa tunacheza draft, maana pale kwake nje kuna same from draft. Cheza draft ndio fulani hivi, kama mida ya 2:30 usiku. Akanipigia simu. Piga simu, nikaona simu yake hata sikupokea, nikakata mfukoni nikatulia. Basi naona message, uko wapi baba nani, uko wapi, mbona hivyo na ile hofu ikaanza kuingia. Nikagonga, kaingia ndani. Msosi ni unajua kuna muda fulani tulikuwa kama faza na mamaza, unajua ndani nyumba safi. Kwa hiyo nakumbuka akaniambia bana, sasa ulitoka unamaanisha nini? Nikamwambia matatizo au kelele zingine za kuzungumzia ndani. Nimekaa ndani naongea. Ulivyokuwa na shout, mimi nilikuwa sipati picha nzuri ndio staff. Kisha siku sawa sirudi tena nani. Yaani mtu anajifunza kupitia busara ambayo umeifanya. Kwa hiyo nimejifunza mengi kutoka kwa mzee wangu na amenifundisha mengi, na sio vyema kuwakaririsha watu au watoto huluka mbaya. Ukiritimba mwanamke atakiwa kukalia hiyo, inajulikana kwamba baba wa familia, kitu cha familia ni baba, inajulikana. Sasa masuala ya kumwambia tena mtoto mwanamke atakiwa kukalia kichwani, maana yake unamtengenezea ujasiri mwingine wa, yani sijui ni extra nini, kwa sababu end of the day atataka kuleta ubabalism kwenye nyumba. Sasa yani mama amefanya kitu fulani, yeye atataka kwa juu, hata kama yeye kuna muda ana makosa atataka kwa juu tu, so that is not good. And umesema hivyo, and just thinking of it, you know, as a man, as a father out here, how you treat your wife is how your kids are going to treat your wife, you know. Yeah, sure. Especially the sons, because unaonanga wanaume you emulate. Budako akiingia kwa nyumba akitembea hivi, kesho munashwai utaingia kwa hiyo nyumba ukitembea hivi, you know. Budako akikaa chini across the legs, the next thing you're going to do, you're going to sit down and cross the legs, you know. Kama ana watching football akifanya hivi, alafu goal kiingia afanye you find yourself, especially as a son, doing the same thing, you know. Now, sure. Why am I saying this? Another thing that is very, very important is that as a dad, you need to respect your wife or your baby mama. Do not disrespect your baby mama in front of your kids. When you're too amesema bedroom affairs, talk about them, discuss about them in the bedroom, you know. Because the moment you like utaambia mpumbavu wewe nini, the next day mtoto wako akikosea, when the woman is trying to kumrekebisha atamwambia the same thing, wewe mpumbavu, you know, things like that, you know. So disrespect inakuwa ruled out, you know. And that goes hand in hand with abusive fathers. I think that is the worst category of fathers, of dads you can have out here, you know. Kuna wale wanakuanga yani vitu, you know, and sometimes because of your own reasons, your own stresses, you decide to unleash it on your kids, number one, and also on your partner, you know. If you're beating your partner or your baby mama, chances are that you're going to raise an abusive child, you know. Sure. Either mtoto wako atakuwa anatandika wanawake kwa sababu dad was doing it, so it's okay, you know. Or on the other hand, anaweza amua kwa respect because he doesn't want the mom, the other women to go through what the mom was going through, you know. But high chances are that they will end up being abusive, you know. And then dads who are abusive verbally, number one, kazi ni kuita mtoto like all sorts of names and all that, you know. Kenye unaambia mtoi ndio kenye ni kwa kichwa yake. Ukiambia mtoi, for example, like you're beautiful, like a kid, this person grows up even manifesting this on them, you know. Ukiambia kijana wako jasiri, you know, you have to be courageous, you know, this person is going to grow up that way, you know. Yesterday I was with my baby brother, you know, and tumetembea, kanambia Tamara nataka unibaie hii. So tumefika hapo nikamwambia jiongelele, say what you want, you know. Then akawhisper ati nataka nini. So I was like, it's okay, we finished. And when we were done, nikakaa chini nikamwambia, the next time you're going to get something, be courageous, unaona. If this is what you want, when someone nikamwambia, unajua nimekuuliza nini, told me okay, not you told me the thing that like ungeniambia kitu kubwa ningekuchukulia, you know, but ukaniambia nataka hii,
you know, and unaisema ukiwa na unyonge, you know. Nakwambia next time someone asks you what do you want, say what you want, you know, and be courageous about it. Unajua, and I think pia wewe nimekuambia that statement mara kadhaa. Mtu akikuuliza unataka nini, unasema kenye unataka, you know. And I'm like, if you ukilea mtoto wako kwa such an environment, they grow that ear boldness. Unajua, akui na ile inferiority complex, ile ya kuogopa, oh sijui will I fit in, oh will I, and all that, you know. But ukishinda ukiambia mtoto wewe ni mjinga, wewe ni mshenzi, hawezi perform, hawezi fanya nini, hawezi fanya, that kid grows up with that mindset, you know. And especially when it comes from a dad, watch a mom, even for us daughters, especially when it comes from the male figure in the house, man, it goes a great deal, you know. Now, the other category of people who should be banned, that is according to me, to death, and castrated and all that, are fathers or dads who sexually abuse the kids. You know. Sexual abuse. Yes, those who actually sexually abuse the kids, you know. And I'm like, why? You know, just why? I'm going to judge you. Yes, why? Unaona watu because there was this time a couple of videos were trending out there, you know, and you find mzee umekaa, you want to touch your kid, you're telling your kid to touch you in sexual ways and all that. Some rape their kids. If you've not had the news, ati baba ambaka mtoto wa miaka miwili, and you wonder mtoto wake why, mtoto wake and you wonder why, you know. So mimi naongea, unajua hadi moyo na, you know, umakia Mungu anajisikia hivyo. Yaani unajua kuna scenarios zinaingia katika sura ya picha. Yeah. Yaani unaona chano ni cha hatari. Yaani imeshindikana kabisa kweli. And I'm like, you know, it is so sad because these things can actually, yani, if there is one thing that you can get very easily out here, is someone to actually satisfy you. Very you know? easy. I'm like, why are you bringing it to the kids? Ziko nyingi sana. Very, you know, very easy. Very easy. I'm like, why? We've seen dads who are sodomizing their sons. We've seen fathers who are raping their kids. We've seen, and I'm just like, na si lazima taikuwa mtoto wako tu peke yake, even someone else. Yeah. You know. Yeah. I'm like, why? As long as ni mtoto, wewe kwa nini umsogelee? Yaani wewe kwa nini unakuwa na hizo ni hisia au shetani? Huo ni ushetani. Yaani sio shetani, yaani wewe mwenyewe ndio unakuwa una ushetani ndani yako, yaani ni shetani mkubwa. Shindwa katika jina la Yesu. Amen. Yaani uweze kufanya vitu kama vya ajabu. Listen to me, Tamara. Umezungumza mengi mazuri matamu. Speaking of wale wazazi wengine ambao tulikuwa tunawazungumzia, of course ni wazazi ambao yani tufanye juu chini, lazima tuwe na upendo na watoto wetu. Lazima tuwe na upendo na watoto. Lazima tufundishe watoto mambo mazuri. Lazima tuwaweke watoto kwenye mazingira salama. Hilo ni jambo kubwa kabisa la kulifanya. Ushaelewa, kuwavesha watoto ujasiri positive, sio ujasiri negative. Matusi kwa wazazi na watoto, wakati mwingine watoto na laani vile vitu. Tumeona mifano mingi sana. Kuna clip moja ya kizungu ile mtoto anamwambia mamake, unajua ile clip ya kujifunza sana ile. Sio watoto wa kizungu, maana hata watoto wa Kiswahili wale mambo yapo sasa. Ushaelewa? Au watoto wa mataifa mengine vile vitu vipo kabisa. Unaona, not only that but also kuna tabia ambazo mnaweza mkazifanya nyinyi mkaziona sahihi kuzifanya kwa sababu ya upendo wenu maybe, lakini mtoto anajifunza kwa sababu mtoto yuko sharp mind, kujifunza vitu chap. Kwa mfano kuna clip moja niliona juzi kati, mama mmoja yuko jikoni nadhani ametani hivi, anakatakata nyanya sio vitunguu, sio anaosha vyombo, and then baba yake kafika, anakimbia na mtoto wake, baba anamslap. Yule mama kwenye makalio pap, anakuja na mslap pap, kisha wanapita. Okay, it's a game, it's a good game plus ni furaha yao, lakini what mtoto anachukua pale. Kwamba mslap mtu kwenye matako au mtu mama au mdada ni jambo la kawaida. It's okay. So atakuja practice hiyo kitu shule. Mtaona it's a normal case kwenu kwa sababu ndio mchezo wenu. Lakini bwana mwalimu wa Kiswahili amekuja, mwalimu wa science kaja bwana analalamika kwa wazazi, bwana mtoto wenu amenichapa matakoni. It's a weird issue. Plus nyinyi mtaonaje, mtajichukuliaje kama wazazi? So mambo ya kufanya kwa watoto wenu mbele ya watoto wakati mwingine muyaangalie na muyazingatie. Mtoto anaweza kalani kitu pale, akachukua kitu pale, na mtoto anajua mkikasirikiana nyinyi anafahamu. Hapa kuna kukasirikiana. Either mtoto awe mnyonge au mtoto naye akae kwenye upande fulani.
Mtoto pia anajua kama kuna vurugu analia. Mama akianza kuchota makelele, baba naye anatulia kimya, mtoto analia. Anajua kabisa hapa kuna hapa hakuna amani. Yeah. Sasa ile sio nzuri, lakini kuja kwa watu washenzi wa dhalimu hawa watu wanaitwaje sio hao wametajwa kwenye Qur'ani, watu wa ajabu sana. Hawa watu wanatakiwa wajue kabisa na wafahamu kabisa kwamba hichi kitendo wanachokifanya au vitendo wanavyofanya wao ni vya moto, vya kuchoma moto kabisa, ni ushenzi wa mwisho kabisa. Yani this goes to even kwa walezi. Unajua wazazi walezi wakati mwingine wanakosaga utu, wanakosaga huruma. No. It's either sasa mzazi mwenzako kakukosea au mzazi wa mzazi mwenzako kuna uadui naye, unaweza kulipiza kisasi kwa mtoto. Mimi na Tamara ni wapenzi, tumepata mtoto alhamdulillah. Kesho tunaachana. Wewe unayekuja kumuoa Tamara, kwanza nitakiwa ujue Tamara ana mtoto wa kike ambaye amelizana na Muna. Unayekuja kumuoa ukishaelewa hilo, maana yake nitakiwa ubebe ua na boga lake au boga na ua lake. Kesho kutwa uje kumfanyia kitendo kibaya mtoto wa Tamara aliyezaa na Muna, kwa sababu wewe na Muna ni wagomvi, au kwa sababu wewe na Tamara mmekwazana. Kisasi hiki kisasi gani kama sio shetani? Plus hata wale walezi wengine wakina babu. Yeah. Mababu zetu hawa wanavyolea watoto wetu, au mababa wako au mama wako, wapunguze ukali wa maneno kwa watoto. Yaani isionekane kwamba wewe unazungumza tu kwa sababu ipo mjukuu ambaye mjukuu akichukua hizo vitu akiondoka nazo, au akichukua hizo vitu akizoka kichwani, kwa ni shida. Umeharibu kizazi hapo. Most definitely, yeah, 100%. And to our esteemed viewers, of course, feel free to tell us in the comment section below what are some of the things that you feel makes you, or you think makes someone a child dad, and how they can rectify on it. Basically, my point in short is that, as Muna has said, make sure you have a connection with your kids as a dad. It could be virtually or physically, but make sure you are as present as possible in your children's life. Make sure that you are telling them words of wisdom, words of that are going to jenga them and all that. Stop embarrassing them. Stop using bad words with them. Stop being over demanding with them, and also do not transfer your toxic masculinity into your kids. Teach them how to respect women, how to respect themselves, how to love themselves, and also how to be confident about themselves. And that is how we're winding up right here on the Chill Zone. Most definitely, we're looking forward towards your feedback, and we'll see you in our next discussion. And from the Chill Zone, we are saying peace, love, and unity.